Honored guests, lend me your ears. Long has our Fevrimon suffered, without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the Council. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the Sovereign. My word! Such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, oh, how long I have awaited this moment. Behold, before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the Sovereign's guidance can lead us true. All hail the Sovereign! All hail! Let all present pledge their allegiance to the Sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the Sovereign of Vermont! Arisen, thou who wouldst slay the dragon, if thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. Boa noite, Léo. Boa noite, Pati. Salve! Bem-vindo aí. Vamos ver se o jogo aí roda no PC, hein? Até agora tudo tranquilo. Capcom cumpriu com o horário, hein? Só demorou um pouquinho o download aí, 65 GB. Confesso que vi o modo cozinhar desse jogo, é muito realista, na verdade. Salve, salve, moçada! Bora, cachista mais querido do YouTube! Now, which one of you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Aha, I thought I recognized you. Ó, vamos jogar com o Lies of P aí, com o Pinóquio. Quem fez fui eu, hein? Vamos de combatente. Olha o Pinóquio. Dá nome a ele. O nome dele é a Lei Snow, em homenagem ao Game of Thrones aí, os bastardos, né? A turma dos Snow. Vamos ser o Snow, o apelido nosso é o Pier, em homenagem ao Lies of Pier. A idade eu vou trocar aqui, eu já estou nos 30 anos, né? Boa noite, Rony! Bem-vindo à live, Rony! Boa noite, pessoal lindo!
Menos o Ale que é feio que dói. Graças a Deus que eu sou feio. Não gosto desse olhar. É estranhamente descarado para um peão. Cara, o meu primeiro peão, velho. Já vou conseguir ganhar meu primeiro peão, hein? Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural, seeing as how you rise from the dead. Ô, pinocudo de cueca! Que história é essa, Lê? There's aught different about you, though. Could it be that you fear death just as we mortals do? Worry not, vessel. 3 days here, and you'll be longing for death's sweet embrace. Come along, you feckless dullards. Bora, gameplay. Bora. Enrolando muito não, peão. Venha, seus sonsos inúteis. Opa, já estamos jogando, hein? You think I care to hear your troubles? Leave off. Com licença, mulher. Com licença. Deixa eu passar aí. O jogo lança hoje ou é a demo? Não, o jogo lança na Steam hoje. Amanhã... Ele vai ser lançado agora meia-noite, Paty. Essa daqui não é a demo, já é o jogo final. This place makes my hair stand on end. Will not let a single shadow slip me by. What do you think you're up to, layabout? Get a move on! Bom, eu só posso andar, não posso pular, não posso atacar ninguém. Simulador de caminhada agora no começo. Acabei de chegar do trabalho, eu vou colocar o meu para baixar aqui agora. Para começar a jogar só no sábado. Do your injuries pain you? Pray, do not overexert yourself. This is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. Ah, agora eu já posso correr já. Twould be unwise to disobey. The overseer will show you no mercy. Cara, eu acho que eu vou ter que soltar o frame time ali, hein? Bom, eu não sei mexer ainda aqui. Mas eu vou ter que soltar ele. Tá travado aqui no 60. Ah, melhorou. Melhorou. Agora tá mais fluido. I'd hasten home, were this not my duty. What about this place makes me nervous? And I shan't resist. Pra onde eu vou, eu não faço a mínima ideia, hein? An ill feeling. Time for you. Pega uma pedra. Ô, tá parecendo o Pinóquio aí, Léo. Cara do Pinóquio, cara. O cara mandou pegar uma pedra. You are prepared to work? Then you ought begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here.
No começo é trabalho escravo, né? Vamos carregar a pedra. Acender a lanterna, LB. Olha aqui, ô Léo. Tá parecendo Souls, hein? Tem lanterna ali. The vicinity is quite cluttered. Pray leap, or aught that poses a hindrance to you. Pegar e soltar. O cara mandou eu pegar uma pedra, tá aqui, ó. Aí, peguei. Ele mandou levar a pedra lá pra cima, né? Boa noite, Jack! Salve, Jack! Pinóquio homenzinho. Você queria um gigante, ô Pati? Eu lembro que ele mandou levar a pedra lá em cima, até onde ele tava. Até aqui, ó. A job well done. Now the next step is to... Agora é a próxima etapa. What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Mandou esperar ele. No, the damn thing's been awoken. You fell that fiend, even at the cost of your lives! Get me out of here! Now! Observe your foes carefully and attack as the situation demands. Ah, ela vai atacar eu, ela vai atacar eu. Shields offer welcome protection from attacks. Ah, proteção aqui. Boulders, barrels, and the like can make effective weapons for the clever combatant. When delivering targeted strikes, I would recommend clinging to Steel yourself! É tutorial, né? Are you Por isso que tá unharmed? facinho assim. Consarne! You ought flee while you can. After all, your charge awaits you. You cannot linger in this place forever. You have lost your memories. 'Tis surely the work of a foul curse, but worry not. You need only believe in your own destiny, Arisen. Consarn it. The accursed creature escaped. Oh, you! Get back here!
prison! Come this way. Let us flee. You must jump. That is the only path. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Don't just stand there! Shoot it down! Spreading away! Bring it down! Bring it down! Go now, lost soul. Learn all you can of this world you must protect. Caramba, mano. Eita, RPG bom da porra. Obrigado, Capcom. Oh, já joguei o Dragon's Dogma 1 sim, mas não cheguei a zerar não. Eu dei mais moral pro Skyrim, foquei mais no Skyrim na época do Dragon's Dogmas do que pro... Foquei mais no Skyrim do que no Dragon's Dogmas. Não cheguei a zerar aquele jogão não. Pray, keep your distance, Arisen. Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known Eles as a matou minha montaria, né, velho? Seek it out. Infelizmente, If you're perdi truly the o Arisen, hipogrifo. then our paths will surely cross again. Oi! Are you all right? What happened here? A griffin appears one moment and falls the next. And now you stand before me. Was it you then? The one who was riding on its back? It is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your wounds and hear your story. Oh, primeiro troféu, hein? Primeiro gosto da liberdade, escapou das correntes.
Lembrando que eu tô usando aí o DLSL, né, com frame. Então vai ter algumas coisas, como é jogo novo, né, vai ter algumas coisas meio estranhas na tela aí. Where exactly is this jail you say you escaped from, anyway? I've never heard of such a place. There's certainly naught like that here in Vermont. Could it be you were held in the neighboring country of Batar? Nay, I suppose that's unlikely. Ó, dá pra correr mais que ele, hein? Estranged from Batar ever since the war. It is difficult O to Pinóquio tá imagine parecendo o any Rodrigo citizen of Santoro. Vermont being Fie! Goblins! Let's take up your weapons, sir. You'll be needing it. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Olha, ele pula, cara. If you find your strength lacking, imbibe a cure. Caramba, tô se matando. Não, When one of the Goblin. fiends comes for you, best guard or dodge, else you'll be sore on the morrow. Make use of the slope. It will give you an advantage against their ranks. Employ guarded attacks to get the enemy to flinch. There are oft items to be scavenged from the bodies of monsters in their ilk. If you're not squeamish about picking at their bones, that is. Parece um Hobbit. É os Globin. Como é que é, Jack, o nome aí? O vídeo eu vou postar amanhã. Acabou agora de renderizar. Tá bonito o jogo, também achei, hein, Léo? Pelo menos essa parte aqui tá muito bonita, cara. Quase morri ali, mas eu tenho que me acostumar ainda, né? Que não tem como focar no adversário. Aonde pega o escudo também tá errado. Ah, velho. Filha da mãe, cara. Caramba, já morri? Primeira morte, hein? Cara, você precisava trocar o controle aqui, velho. Posição aqui, ó. Vai comprar o Roni também, Ale? O Roni é exclusivo, Pat. Não tem pra PC, Pat. Mas tá um jogo lindo também. Ah, já sei como é que vai. Aí aos pouquinhos eu vou pegando a gameplay, hein? Senhor dos Anéis, também sentindo assistindo o filme. Vixe! Caramba! O Rony é exclusivo, Paty. Nessa daí a Paty dormiu, Léo. O Rony é só da PlayStation. Cara, deixa eu ver se não tem mais nenhuma planta, nenhum baú aqui. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? Pawns. They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Riftstone, do you not? We can take you to it. Pray.
Come this way. Before you stands a rift stone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Ou deseja usar os dados de personagens existentes para criar o seu peão? Vamos ver se tem algum... Ah, lá, eu já tenho um aqui, ó. Eu criei uma peão aqui. Vou usar essa daqui mesmo. Armando Lies of P. Armando Pinocudo. Já tenho ela criada aqui, ó. Vou colocar ela como arqueira, mago. Eu acho que eu vou colocar ela como arqueira, hein? O nome dela é Elisa Bolton. This world is connected to innumerable other realms beyond the rift, which pawns, such as myself, are able to traverse. Oh, e lembrando que os peões de todo mundo que vai criando peão aí, eles ficam andando no meu mapa também. Eles podem me ajudar aí contra os animais aí. My kind is duty-bound to serve you, Arisen, and to use the knowledge we glean in these distant worlds to your benefit. Mago sempre. Que mago o quê? Vou jogar de mago, não. I myself look forward to travelling alongside you and using my experiences beyond the rift to enrich your adventures. Well, I'll be. A pawn summoning before my very eyes. É a Pinocuda. Isso, Jack. Tem o Pinocudo e a Pinocuda agora. E você viu que Pinocuda, hein, Jack? Cavalona, rapaz. You truly are the Arisen then. Strange. I thought the Arisen was in the capital. Surely there's only meant to be one Arisen. Fie, this is all beyond my ken. Essa daí ficou bom, hein, Léo? O Jack é a pacotuda e o Pinocudo. The Watchhead would know what to do, I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. What? You've no memories, you say? Mayhap you could make for Melve, then. 'Twas set upon by the dragon not long ago. A pacotuda é Alexias. Ah, Lachacias. Eu chamo ela de lascada. The Arisen is said to bear some deep connection. Caramba, aquela é violenta, hein? Should you be a... Posto de guarda da floresta. Da fronteira, né? Pedras da Fenda. Ao tocar uma pedra da Fenda, nascem. Podem viajar para a ponte entre os mundos, pela qual vários peões atravessam em suas jornadas além da Fenda. Isso permite que eles invoquem peões que correspondam às suas preferências. No entanto, esses peões não sabem
não sobem de nível enquanto te acompanham e, em funções disso, você terá que contratar novos peões de suporte de tempos em tempos. Então só é a Pinocuda aí que eu posso evoluir. Os outros não, os outros você tem que ir trocando e pegando peões mais de níveis mais avançados aí. E senão eu vou ficar com 2 peões aí de níveis inferiores aí, eu vou tomar uma tapada de cada monstro aí. Hail, Arisen. Caramba, mais diálogo. Pray, ask aught you wish to know. I shall answer, if 'tis within my power to do so. Vá rápido até Mervyn. Fale sobre os peões. Nomads, we are oft called. However, I cannot speak as to our true nature. Fale sobre as pedras, já sei para que serve. We do not need to. Vamos saber dos Nascens aqui que eu não sei ainda. It is the name given to fates chosen. Those destined to command O nome dado para o escolhido pelo destino, recebendo o fardo de comandar legiões de peões e de proteger o mundo da ameaça do dragão. Aquelas coisas direto. Even with your memories lost to you, I am afraid you can. Very well. May fortune speed you on your way, Arisen. Goodbye, bruxinha. O cara tá com sede. Oh, eu tô morrendo aqui, cara. Eu preciso subir a vida, hein? If you wish it, I shall not move from this spot. Como é que eu subo a vida aqui, hein? That's it. I've had enough. I mustn't let the captain see my mate smoking. Ah, será que eu mudo a vida aqui? Ah, que eu posso chamar os peões aqui, ó. Ó, tá ali, tem um mago aqui, ó, nível 3. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. 'Twill be an honor to serve by your side. Oh, o Victor Kratos ficou puto que o pessoal na live dele falou que Rise of the Ronin era de PS3. Eu não acho que é de PS3, não. Acho que é de PS2. Eu acho que é de PS2 aquilo lá. Cara, eu preciso pegar um ladrão agora. Deixa eu ver se eu acho um ladrão. Peguei um mago. Aí a pacotuda é o arqueiro, né? Vou pegar um ladrão. Não, peraí. Só tenho esses disponíveis? Tem outro mago. Caramba, o povo faz mago, hein? Olha lá, tem um arqueiro aqui. Eu acho que deve ser esse daqui, ó. Não, esse daí é o mago. Cara, não tem. Não tem um ladrão no jogo, não. Vou contratar Very esse. well, I shall lend you my aid. You do seem to be in need of it. Vou contratar o Jesus Luz aqui, ó. Com ex-namorada Madonna, Let us parecendo. work together to honor the Arisen's trust. Eu já contratei esse daqui, eu posso sair agora, né?
My curative magics are at your disposal. Ah lá, Halt eles if you vieram. please. A namorada da Madonna veio ali também. An appropriate choice arisen. I'll gladly take the Ah, que legal, mano. Eles vêm atrás. Oh, cadê a minha irmã? Pacotuda. Ah, ela tá ali, ó. Achei. A ladder, is Oh, it? eu não lembro se era 4. Acho que eu posso contratar mais um, né? We ought to put it to good use. Agora eu preciso de uma roupa. So tight. I can get just about anywhere. Would that I ne'er had force to draw steel. Ó a armadura do cara ali. Eu quero uma daquela, hein? Assassin's Creed visão de águia. Pior, hein? Tem uma visão dessa lá no Mirage. Well met. Fancy a gander? I find good. Comprar. Quero armadura. Ah, eu quero isso aqui. Pode. For sale. Aqui, esse daqui parece que tá liberado, ó. Você precisa de recursos. Vamos conseguir Much recursos. obliged. Eita, pega, esse líder tá perdido, hein? Vai, vambora assim mesmo. You sure that's a good idea? You seem rather unwell. You ought at least rest for the evening. There should be a spare bed in the lodgings yonder. Only don't go rushing off before you're ready. Take it from me. You're better off resting while you have the chance. O jogo pediu pra mim dormir pra descansar um pouco, hein? Hoy there. You seem well tired. Tell you what, you can stay here tonight free of charge. I'll expect coin from tomorrow, mind. My pa always used to say, there's naught a good night's sleep can't fix. Not much else I can offer, I'm afraid, but you'll find all sorts at a finer inn. Aye, being armed is better than O being Assassin's Creed defenseless, foi even if you're cancelado, tá sabendo ali? Still, Não. it is worth Foi devoting adiado yourself to para a vocation if 2025. you Qual can. deles? Opens up new doors, it does. Ubisoft falou que ia lançar um por ano. You should stop by the inn in Melve if you get the chance. No hard feelings if you prefer it. They've much more to offer. We must rest, though the sun is still up. Ah, eu acho que eu ganhei 700 ali, ó. Ganhei 700 orc. Acho que eu já posso comprar armadura, hein? A visit to Melve might jog your memory, Master. Fancy a gander? I find goods for sale. Ei, moço. Armadura. Total, 2.000, fundos restantes, 1.504. Posso comprar essa merda ainda? Aquele que o Kalil só vive falando, do Codename. Tem nem vídeo, tem. É suspeita dele. Cara, eu não sei como é que compra isso aqui.
Ah, mas já mostra que eu tenho ela ali. Always a pleasure. Ó, o mapa. Take me as your shield, Arisen. Upon my fighter's pride, no foe shall harm you while I yet stand. Itens. Eu não tenho item, não. Não tem. É melhor eu continuar aqui pra conseguir recursos. Hail. You a soldier? We've had to start sending out new recruits. Is that so? Who went yonder? Lachlan. Aye, I expect he will. Ricardo. To be What? Weren't Harpy's report? This is the first I'm hearing. Say, you seem stout of heart. You've my thanks. And Ricardo. Pode selecionar uma missão para priorizar entre as outras já aceitas. Se o destino da missão for conhecido, um marcador será colocado no seu mapa para indicá-lo. Além disso, se você houver um peão no seu grupo com conhecimento sobre uma dada missão, ele poderá te guiar até o seu objetivo. No entanto, peões com tais conhecimentos não oferecerão dicas, ao menos que a missão seja definida como prioritária. Algumas missões são afetadas pela passagem do tempo e progredirão mesmo sem o envolvimento do Nascem. Se você aceitar muitas missões de uma vez, corre o risco de não conseguir completá-las a tempo, o que pode levar a consequências indesejadas. Não deixe de considerar o fato tempo ao gerenciar suas missões atuais e aceitar novas missões. Let us make haste, that no life may be lost on our account. Olha lá, parece que aquele peão ali sabe onde é a missão, olha lá. Ó. Ele tá me guiando. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm. So... Oh, eu não contratei esse cara aqui não. One cannot help but feel indomitable. No doubt this triumph. Eu não contratei o senhor não, cara. Volta pra trás. Tis a glad thing we rested when we did. Try not to get hit, lest all that vim goes to waste. Nossa, ela acabou com o passo. Ali, ó. Right where it hurts. Oh, essa mágica aqui é boa, hein? Caramba! A Lara tá matando tudo sozinho, cara. Is that all of them? You have my thanks. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without your help. I've only just enlisted, and when I thought this could be the end of me, I was paralyzed. You saved me this time, but I won't always be so fortunate. I'll have to train harder, till I have the confidence to face such beasts on my own. Well, I'd best be heading back, but I'll be sure to let my superiors know of your good deed. I hope we meet again someday.
best report back. Have you forgotten something, Arisen? Caramba, You're acertei looking na rather peão, hein? lost. Bicha faz tudo. Eita, cansado, velho. Pray, follow me. O cara tem estamina, acabei de ver aqui. Over here, Master. Did you lose sight of me? Salve, Lucas. Boa noite, Lucas. Esquece do like, hein? Pode ajudar o canal, hein? So, this is Melv. The scars left by the dragon's assault are plain to see. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. When the Arisen appears, so too does the dragon. 'Tis an immutable truth of this world. There's no great shock to me. Aqui não acontece nada. Pitiable Arisen. I've a selection of wares that's sure to please. Eu não tenho dinheiro. Não dá pra comprar nada. Pleasure doing business with you. Cara, era uma cidade aqui. Yon path leads Tá not. destruída. Hast thou forgotten thy destiny, thy charge? That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate. Caramba, é eu que tô controlando, velho? Withdraw! Now!
Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Ah, o cara perdeu o coração e continuou vivo. Thank goodness. How are you feeling? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? You do not remember? Then have you forgotten that you protected me from the dragon's flames? You withstood the fire in my stead and were well and truly charred. 'Twas terrible. I had thought your life forfeit. I could not hear the beating of your heart. But you hung on and by some miracle survived. Arisen? I'm afraid I don't understand your meaning. Does it have aught to do with why you were taken to the castle? They said 'twas so that your wounds could be treated, though I fear you have no memory of this either. I am of the Border Watch. Someone with Arisen-like abilities came to this village, horn in tow. Know you aught of this? Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care. Arisen. Ah, excellent. You must be the one. You match my soldier's description. I'm glad I found you. The ruler of Vermont, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen, you will be received with open arms. Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Come to think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I Who might have the answers we need? Shall we ask around? Quem poderia me ajudar aí, me dar uma graninha, né? Eu comprar uma armadura. Tem um sinal aqui, ó. Eu não sei o que é. Será que é isso, cara? Oh, vou fazer um teste aqui, eu vou desligar o DLSL. A thorough perusal. Só pra fazer um teste. Might reveal aught of interest. Ah, ele deu uma Have you some business caidinha. with the apothecary, sir? Oh, no.
I'm an apothecary in... So when I had... But, well, as luck will be ashamed to return empty-handed after coming all this way. Suppose there's no Não vou else to be oferecer done ajuda but ainda look não, for que eu tô no home. começo. O cara me deu a dica pra mim não pegar muita missão. Dá uma forçada um pouquinho agora, hein? Cadê ele? Resolução equilibrada. Vou pôr em desempenho. Esse jogo fica um pouquinho mais bonitinho. Ah, chegou a 60, ó. Eu elevei um pouquinho a qualidade do jogo. É, não tá 60, tá 40. Quarenta e nove. Isso é normal porque eu tô na cidade, né? Buscar peões, ver peões únicos, definir missões de peões, peões na fenda, sair da fenda. Você acha que eu vou perder essa maguinha aqui? Nunca. Vou dar uma luteada na casa. Caramba, esse jogo tá lembrando muito Skyrim, velho. Toma. Cara, em qualquer lugar, você pode pular, entrar pela janela. Eu achei você. Well, you ought not strain yourself, not in your current state. Those burns could easily have killed you outright. I expect 'twill... Opa! A solitary shard is good for little. We need to seek out more of these, if 'tis to be of use. We must take care not to throw it away by mistake. There's a ladder here. After you, Arisen. Well met. You're the one who saved Ulrika's life, aren't you? She told me all about it. It was a very brave thing you did. I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Here, consider this a small token of my gratitude. Now, tell me, are you registered with a guild? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training, which comes in very useful when pursuing a vocation. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, 'twill only take a moment. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you.
'Tis a vocation for those who seek to master the sword and shield. Fighters favor a balanced approach, excelling in both offense and defense, and can adapt to any situation. I am a fighter myself, and should there come a time when you impress me with your prowess, I might be willing to impart unto you some of what I know. Very well. There is no wrong choice in any case. It is entirely up to you which vocation you adopt. But I shan't take up any more of your time. Pray, be well. Nossa bem, a habilidade mestra. A habilidade mestra é a habilidade mais poderosa que você pode ser adquirida por cada vocação. Aprendê-la requer o uso de um tomo especial, o qual lhe será presenteado por um mestre de vocação. E se ele se impressionar com seus talentos, no entanto, o verdadeiro potencial dessa habilidade só pode ser alcançada por aquele cujo o ranking de vocação é suficientemente alto. Bom, aqui não fala o nível, né, de vocação. Found strength courses through you. It's good to see. They do say good things come to those who wait. Ah, nível 4, hein? Ah, Elizabeth subiu, cara. A arqueira tá subindo de nível. So this is where you've been. Come with me to the village entrance. The watchhead's waiting for you. Someone must have the answers we seek. If we ask around, we might just find them. You really ought to have returned by now. Ah, you've returned. Good timing, too. I have questions for you. First and foremost, will you accompany me to the capital? My thanks. Are you ready to depart, or do you need some time to prepare? Very well. Eu preciso de mais Speak tempo, né? with me once you've finished your preparations. Não é hora. It's been a hard day. I could almost nod off first. What am I to do? Really ought to have returned by now. Mayhap 'tis time I went looking for. That place puts my hairs on end. Yet before to Ah, aqui eu já vim, cara. Ah, como é que eu entro nessa casa aqui? My head hurts just thinking about it. Mayhap 'tis time I went looking for. Ah, I don't know what to do. Yet before to Ah, well met. Here for some fruit, Roberant, are we? tem coisa pra vender? Ah lá, eu já tô com 3.000, velho. Nem percebi, ó. Tô com 3.000. Já posso comprar aqui uma roupa.
Aí, ó, consegui comprar. Vou comprar o elmo agora. Esse é caro, hein? Tá mil. Posso comprar esse aqui, ó. Valeu, velho. Agora sim, hein? Oi, comprar. Olha lá, velho. Assim. Só faltou as calças. E a bota. Ah, well met. Here for some fruit, Roberant, are we? Só vende uma bota aí. Consigo vender. Vou vender isso aqui. Mas eu posso vender aqui. Mais nada pra vender. Always a pleasure. What should I do? Mas eu posso lutear ainda, né? Mayhap this ladder is here for a reason. Perhaps new discoveries await us above. Aqui, ó. Um filé de não sei o que. Ah, aqui foi de onde eu vim. My head hurts just thinking about it. Pô, verdade, não tem mais nada aqui. Já peguei ali. Uma última casa aqui que eu também não vi. Essa, a outra de baixo ali também. Aqui, ó. 300 orc. Parece um baú ali, né? Achado não é roubado. Sim. Tem nada. Mayhaps it's time I went looking for him. That place puts my hairs on end. Yet before to befall him, I couldn't live with myself. Casa antes. Ela ali também não foi, ó. Aqui, ó, tem mais dinheiro. Ali, ó. Capcom. Colocou dinheiro em cima da mesa, como é que eu pego? Aí, peguei. Ó, tem outro ali. Cara, eu vou sair daqui com a armadura completa. Da casa pra cá. Mayhaps it's time I went looking for him. That place puts my hairs on end. Yet before to befall him, Deixa eu vir aqui. Acabou agora a grana aqui, hein? Já luteei tudo.
Eu fui ali, mas não vim aqui, ó. Passo grande, hein? Aqui, ó. Tá enxergando, meu? Tem andar. Cara, tem um quarto aqui pra cima também que eu acho que eu não vi nada, hein? E sim. He really ought to have returned. Is this a challenge, Arisen? To see who can keep pace? No time to catch your breath. Try to keep up. Agora tem dinheiro. Ah, well met. Here for some fruit, Roberant, are we? Agora eu tenho grana. Ah, dá pra pôr capa. Esse daqui é 900. Foi esse aqui, hein? Do come again. Agora a gente pode ir até a capital lá, acompanhar ele. He really ought to have returned by now. Mayhap 'tis time I went looking for him. Yet if aught were to befall him, I couldn't live with this. Hale, if you've a moment to spare, I'd like a... As you can see, we're rebuilding. What say you? Would you be willing to help? Excellent. You're a good sort. I'll not soon forget this. Here's what I need from you. A bask of saurians has made their nest outside the village. Though they're yet to cause any harm, their proximity makes the villagers uneasy. I'd like to enlist your aid in driving them away. I've prepared some explosive casks and left them by the village entrance. Use them to send the saurians scattering. Saurians are monsters of fearsome strength, 'tis true. But I've yet to meet a foe that explosive casks can't scatter. I suppose 'tis so? Sir Gregor wishes to speak with you, Master. Shall we go to him? Methinks I know... Make haste, then. We must leave anon. Não, ainda não, ainda não. Very Preciso well. de tempo. Speak with me once you've finished your preparations. Tá ok. Eu preciso definir as missões aqui. Tenho que coisar os saurinos ali, ó. Problemas, jogue barris. Priorizar aí, ó. Cara, eles estão perto assim. Ah, eles estão ali, ó. Come to think of it, some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such Arisen dismissed me after only half a day of service. I'll be sure to keep that in mind. Cara, como é que eu lanço isso aí?
Arremessar com RB. Errado, hein? Ah, que da hora, velho. Informe ele que eu fiz a missão. A missão fácil, né? Well, that appears to have sent some of the beasts reeling, at least. To finish the job, I'd have you drop a jar of poison into their nest. With any luck, the Saurians will realize that they chose a perilous spot and steer clear of the village boundary in future. But pray, take care not to drop it in the river. The villagers use that water on a daily basis. You must make sure your aim is true. Are we clear? Good. You'll find the jars of poison just outside the village. Toss one into the Saurian's nest, and your task is done. A single jar of poison ought to send those Saurians packing. Only do be mindful not to spill any on yourself, Master. Joga jarro de veneno nos Saurinas. É isso aí. Tá, esse aqui eu já fiz, então é esse. Aí mesmo. Our party is well balanced. I can see no weaknesses that might be exploited. We need only hone our skills, and in time, we shall be indomitable. I suppose 'tis so. Ah, esse daqui, ó. Esse é o jarro de veneno. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises. Though I must say, your aim could use some work. All the same, that poison should keep the beasts at bay for the time being. Watching you got me thinking. Mayhap you've the sense to inherit the skills I possess. Or perhaps 'tis a little early for such talk. In any event, thanks to the work you've done for us today, the rebuilding efforts ought to proceed apace. And for that, I'm grateful. Newfound strength courses through a resounding success. Tem mais missões aqui. Vamos deixar as missões principais um pouquinho mais pra frente. O trono do Sobran. Onde fica isso? Nossa, eu tô longe. We have achieved our objective. What will our next adventure have in store for us, I wonder? Como é que eu vou até lá? É do outro lado. Make haste then. We must leave anon. Então vamos, vamos. Tudo Then pronto. let us be on our way.
turn you into a pincushion. Your precision does you well. Nice of you to say so. Listen. The Arisen has been drenched. Cara, eu não tô quase lutando aqui, velho. Não precisa, tá muito forte. Goblins, Master. Leave it to me. The Arisen is the lawful ruler of Vermund. So it has always been. To claim the title is to claim the throne. Yet not all claims are true. Our kingdom sees many pretenders, and they are not dealt with lightly. Best hope you're not one of them. Nossa senhora. Do well not to invite my mistrust. Não pegou não. Bora. Bora. Vai vir não? Ah, caiu. Might we remove this hindrance somehow? Ranged attacks are my specialty, Master. I expect you'll be wanting my assistance. A statue. I cannot help but suspect it is guiding us somewhere. What say we mark it in our minds as a place of interest? Cara, o Adrenalina falou que na cidade a bomba tá sendo acionada, então vou jogar no equilibrado aqui para não forçar a placa. Hold here a moment. I shall bid them open the gate. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An Arisen, by all appearances. An Arisen? Another pretender, you mean? I see the Sovereign's ascension has done little to stop such charlatans from plying their trade. 'Tis uncertain. This one commands the loyalty of the pawns. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one Arisen, and he's up in the palace. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, as I do not believe it my place to rule on such a matter, I will make my report to the capital. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the claim is true, however, who can say? All's been arranged. Come, let us pass through the gate.
An ox cart was meant to meet us, yet 'tis nowhere in sight. Aught may have befallen it. Best we press on. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Pô, verdade, eu tô passando aqui, não tô vendo se tem baú, né? Dinheiro. Tem nada. Aqui, ó. Aqui, ó, dinheiro. Não é dinheiro não, é comida. Já é alguma coisa. Olha, o baú aqui já lutearam. Não fui eu? Não largaram pra mim. Aí, ó, tem um baú aqui. Tem uma garrafa. Ó, outro baú, hein? Deseja usar o kit de acampamento? Sim. Arma barraca, foi acampar. Mais um troféu, hein? Segundo. Vou platinar logo. Desmontar acampamento? Sim. Ah, eu posso reciclar. Ai, que da hora, mano. Não precisa ficar atrás de acampamento. Quer comer um peixe. Ah, coletar. Different combinations of materials result in different creations. You're well fond of picking things up, aren't you? Ela pegou um peixe com a mão. Vambora. Bora. Understood. I shall proceed ahead. Is everyone all right? Estão todos bem? More marks of the dragon's fury. Its rampage must have weakened the earth here. Acho que eu vou voltar no modo qualidade. Eu achei que eu ia entrar na cidade já. Tem necessidade. Sair do qualidade. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit. Let all that vim go to waste.
Caramba, é 30 cara contra um globo. Dare I say it? We trounced our foe well and truly. Isso. No doubt, this triumph will soar us into the heavens. Olha lá, olha lá, o cara vai jogar pedra. Saudade do cara, velho, foi pegar uma pedra pra jogar na cabeça do bom. I dare say the cart shan't be traversing this. Onward! It might await us on the road ahead. Tô até vendo ali. Caramba, ninguém deixa eu matar os bichos também, cara. Aí dá, tem 30 peão aqui. Olha lá pegando a mulher, cara. Tá ficando de noite. Let me get that. Olha, tem poder mais forte. Might there be aught over there? Let us ponder how best to proceed. Mano, o que é aquilo lá? Pera, eu esqueci como é que liga a lanterna.
is dark enough to warrant the use of your lantern, Master. Ah, pular. 'Tis a glad thing we rested when we did. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. These fiends are only truly defeated when their skulls snap beyond repair. No mercy! Cara, tá mandando eu voltar pra trás aqui, ó. I shall do as you say. Esqueci alguma coisa aqui. Aqui, ó. Esse mesmo. Esse é um baú. Very well. I shall go on ahead. Posse. Um baú. Nada aqui não. Aí, vambora. O baú eu peguei ali, pelo menos. By your command, Arisen. De luz. Tá com medo, cara? What's this? We're trapped. Fine! A Cyclops! To think we'd encounter one here of all places. The Cyclops. Great. Be on your guard. Tá. Mayhap the force of this torrent could be employed for our own ends. Vou pegar uma Let us pedra. make use of this during battle. No doubt, to catch our foes unawares. Ah, tem aqui, ó. That strategy never would have occurred to me. Well, well. Colour me surprised. Strike hard enough, and we might not have to do it twice. Time to victory at hand. Let us finish this.
Nossa! You must regain your footing. It seems we have enraged our foe. Correct, little pirates. Make free to prey. Master, you're to quit the field ere the option is taken from us. Our purities run out for nothing. Tis the simple strategy our foe knows to use. Knock its feet out from under it and strike here it recovers. I'd not dare attempt such a feat alone. Together, I think we can manage it. I've got hold of the enemy. Splendid. You have my gratitude, sir. Twould seem I misjudged you. I had taken you for another force arisen. Goodness knows we see a lot of them. Yet the value you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts. Here, take this as a mark of my trust. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you'll be granted an audience with Captain Brandt. You're free to make your own way to the capital now. I see no need to keep you under constant watch, and I'm sure you'll breathe a little easier as well, aye? Of course, if you'd rather continue to accompany us, you are still welcome to join us on the ox cart. 'Tis your decision. I'm grateful to you, Arisen. Caramba, a Elizabeth quase morreu. Pera, deixa eu ver se tem algum baú aqui, né? Tem uma fogueira aqui, ó. Não vou voltar lá atrás. Ah, here's the cart now. Do you intend to join us? Ir à capital por conta Very própria. well. Sim. But for your own sake, I recommend you make your way to the capital sooner rather. That ladder looks promising, but we'll have to drop it down from above. Cara, eu só preciso saber como é que eu acendo aqui, né? If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. One hopes these carts offer comfort commensurate to their costs. Cara, deixa eu ver aqui como é que acende a lanterna. Modo foto, sistema, opções, controle.
Achei. Aí, agora sim. I shall do as you say. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Nada, mano. Vamos voltar. Vamos de carroça. I can proceed no further. Muito longe a capital. What is it? Changed your mind? Very well. Board the ox cart and we'll be off. Goblins! What rotten luck! We've need of your aid again, sir. We've got goblins! Caution would be wise, but we ought not let it halt us in our course. Seems we drove them off. You've my thanks for aiding us. Vernworth isn't far from here. Will you join us the rest of the way? All right. Into the ox cart, then.
I was informed of your coming would be arisen. Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it. Though I admit I had my doubts at first, it would seem this is no mere deceiver. This one's not a bad sort. Saved our hides on the way here. As decreed by the great will of our world, there can only be one Arisen. That Arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign and the rightful ruler of Vermont. It follows, therefore, that this ruffian before us is naught but a pretender. You must submit to questioning. If you value your life, you will not attempt to flee. I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. I beg your forgiveness for my insolence, Your Majesty. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Then you have truly lost your memory? In that case, mayhap I ought to explain the situation before we proceed. You, and no other, are the sovereign, the only legitimate ruler of this kingdom. Some days past, you confronted the dragon in the village of Melv, whereupon you became Arisen. The people rejoiced, for our true liege had finally appeared, ending Vermont's long years of council rule. Yet, not all celebrated your coming. Your arrival would have robbed the Queen Regent Disa of everything. During the time of the previous consul, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the consul's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the Arisen had been found. To Disa, Your Majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Disa chose to abduct Your Majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. Following that, she prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead, a mere puppet. However, with Your Majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Disa plays her games. I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in the tavern that we might discuss them. This one's cleared of all suspicion and has my permission to remain in the capital. You are to trouble the good sir no further. Are we clear? De nível, ganhei 6.000 moedas. Sobre o juramento, tanto Vermont quanto Batar consideram o flagelo do dragão como uma questão de prioridade máxima. Ambas as nações juraram que, se a criatura maligna insurgisse contra um dos lados da fronteira, o outro deveria prover assistência, auxiliar na evacuação da população e realizar missões de reconhecimento, conforme necessário. Neste caso, espera-se que todas as tropas deixem de lado quaisquer discordâncias de fé ou cultura e se dediquem inteiramente ao seu dever.
Bom, ele liberou pra mim andar na cidade, né? Pray forgive me, I'm in a bit of a hurry. Lamento, estou com pressa, mas eu não parei você, tio. Consign it! Get back here! Maldição, volte aqui. You there! Did you see an urchin in a cap run past just now? Can you tell me which way he went? Vou ajudar ele, vou mentir. Many thanks. I'll catch that wretch yet. You're a kind one, aren't you? Vai ter que me dar It would seem dinheiro? I am in your debt. Não, dá dinheiro aí, filho. In fact, there's aught I would ask of you if you've the time to spare. Aha! There you are! Oh, apologies, but our chat will have to wait. Till next we meet. Farewell. É verdade, cai bastante aqui na cidade, hein? Pode arrumar aqui. Eu... This lad. Caramba. Vou achar mais ainda. Can take us to new heights. After you, Arisen. Tá bom. 40 FPS, tá bom. Cara, tem uma pedra aqui. Ah, ver pedra da fenda ligada. Eu posso voltar, né? Não tem nenhuma. Go on, have a look. I've just recalled a little tip. Tá sofrendo, hein, tio? Bit I heard from the locals. If you refer to changes in the military's makeup, I've heard the same. Indeed. Tell us, there's been a shift in the chain of command. Deixa eu ver quanto FPS tem. Nossa, 78 FPS agora, hein? Mas não parece que tá 78. Welcome, good sir. My services lie in the styling of hair and the painting of faces.
Should you so desire, I can help you find your truest self. Caramba, pra mudar o penteado é 10.000. Hope to see you again. Do stop and have Caro. I've wares of every ilk. My back's not acting up today. Barely slept a wink. The rules at your neck. Greetings. Welcome to the Guild Hall. Here we conduct all manner of procedures pertaining to vocations. If there is aught I may assist you with, simply say the word. Mudar vocação? Caramba, eu posso mudar, velho. Queria arqueiro, mago. Olha esse feiticeiro aqui, velho. Como é que eu adquiro ele? R$150 de PV. Feiticeiro usam cajados primordiais para doar feitiços poderosos, até os mais formidáveis dos inimigos. E a covarda diante de suas investidas mágicas. Posso mover a habilidade. Ah, eu posso pular, ó. Pegar ela. Ponta. Dá o corte aéreo. Essa daqui. Fortaleza de aço. Use o escudo para diminuir o impacto de quedas. Após uma queda, o dano é reduzido e a recuperação é acelerada. Dois. Acabou o dinheiro. Forgive me, but I'm afraid we are not accepting registration for warriors or sorcerers at this time. You see, as we currently have no archer staves or great swords on hand, and we cannot simply purchase more, as a delivery of arms and so regrettably Let me see. What else can I tell you of our guild? Methinks Roderick will be able to tell you aught of this. He runs the local armory. May fortune smile upon you, sir. Whence might we procure such a thing? Obtenha um cajado primordial. Atração, você deverá falar com um armeiro local. You'd best make yourself. Armeiro local. I've been here so long, I almost forgot why I came.
Ó, tem dinheiro aqui, ó. Well met, sir. There's comfort that comes around with daily life. Let's take it easy today. Peruse at your neck. Pá. In my wares. My stomach's growling. Time for an early supper. Peruse at your leisure. Eu vim fazer. Mayhap this ladder is here for a reason. Perhaps new discoveries await us above. Aqui. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Caramba, Vermont. 2.000 pra dormir. You know where to find me. Vai te fuder, rapaz. 2.000 pra dormir aí, é louco. I'm certain there is one. My vengeance and a sharp resist. Having more of these to hand ought serve us well in battle. What say we pelt one at the next foe we encounter? Would that all my days were so tranquil. I quite like it here. Have no fear, master. Oh, prazeres de me com leão. Mais um troféu. My apologies, sir, but as you are not a member of this establishment, I cannot permit you through. A gente entrou num bordel, hein? É que as mocinhas deixaram o dinheiro cair? Where to now? Work done graciously is work done poorly. Moço ali dormindo. Da moça. As moças do bordel dormem, né? Tá, eu não vou falar com ele ainda, eu vou lutear aqui. Eu vou falar com ele. What a waste! Perdi.
Tá bom. My apologies, sir, but as you are not a member of this establishment, I cannot permit you through. Pray, take yourself elsewhere. Our services are only available to members of this establishment. Ok. A place to soothe the spirit, this. A place to soothe the spirit. Any patron will do, so long as they're gentle, like. Olha a mocinha aí. Eita! Sai daqui. So many happy voices carried on. There's no shame in living life. We're too much. Nice place, this. Ought to set my nose to the ground. Can't help but talk in a whisper when I'm here. The sky always puts me in a context. Always sets me to feel. Please find my fur. This time I stick out like sore thorns. Can't help but talk in a whisper when I'm here. Would that prayer alone? Aí valeu a pena. Should you wish to ply me for information, you will first have to earn my trust. Olha só. All life's pleasures. Mando foto aqui, né? Eu digo que ela não vai virar dali, não. I'll best enjoy the night. There's aught about you, I have to say. You're not like my other patrons. Se virou. Tem que definir tudo.
Definir câmera. Olha como é que tira foto. Essa fotinha pra Steam. Aí. Nice place, this. I'm in no hurry to leave. A place to soothe the spirit. Politics are no concern of mine. Can't remember the last time I had a proper meal. Where was I headed? Pray, take yourself elsewhere. Our services are only available to members of this establishment. I'd quite like I'd sooner stay out of that, where it's possible. Vamos lá ou pra cá? What have I done to deserve this, I ask you? a welcome respite from all that hustle and bustle. I'm near enough. Almost nodded off for a moment there. Ou se o civil morrer, seu corpo será levado em um mortuário alguns dias após o falecimento. O destino do corpo, seja o necrotério de Batá ou o cemitério de Vermont, depende de onde ele foi encontrado. O Nassim pode reviver os mortos usando uma vitalita, contanto que tenha acesso ao corpo. Quem é que morreu? Nossa, o FPS tá ruim aqui. Os mortos estão deixando pesado o negócio aqui. Caramba, isso aqui tá bonito, hein? One wavestone shard is a mere rock, but combined they can work miracles. Tá ali, tá ali. Ó, FPS, olha. Já sabia que a cidade estava mal otimizada, a Capcom vai arrumar. Espero que o mais rápido possível, que a cidade tá bonita pra caramba. Parecendo o Skyrim. O Skyrim também tem a parte de mortuário. Dá pra descer mais.
Vou descer mais ainda. Daqui a pouco vai ter morto-vivo aqui. Todas Vitalitas. Fancy a broken arm? Why, that's my speciality. Tá um braço quebrado, ela me ameaçou ainda, essa corna aí. Arms, arms for the poor. Pray grant those less fortunate. Let me get that. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Uma maçã pra ele e dá outra maçã. Many thanks. May fortune smile upon you, kind sir. Eu posso mexer. Posso. Ah, melhorou. The pursuit of betterment is an endless journey. My prayers will surely be rewarded in the hereafter. My prayers will surely be rewarded in the hereafter. I find such solace in prayer. Was I lacking in devotion? Wish I'd been born a nobleman, son. Coisa pra cá. Past this place. It is so dull when there's nothing doing. Just remember, I pity those content to live in idleness. Aqui, ó. stock up on the basics of flowers, sugars, and stuff. This might be worth a read. It couldn't hurt to take a peek.
when there's nothing doing. Mayhap I ought to be getting home. If our prayers are not heeded, what hope have we? Life's been pretty kind to me. My head hurts just thinking about it. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Ó, tem uma porta aqui. I may have picked up a few too many things. If you've anything edible, I'll gladly lessen your burden. Yeah. Always sets me to thinking that you don't know a town till you've met its people. Sobrecarga. Ai, ai. This place always puts me at ease. There's got to be something fun to do. Can't put a price on peace and quiet. Stroll ought to clear my mind some. A nice place for a picnic. Go on an adventure. I'd fight better if I had an elder. Some reason to do adventure. Would that I could spend all day. Cadê a pedra, hein? Ali, ó. Days like this Ah, Cristal Portos. Dá uma pedra barca. Te dará instantaneamente a um local marcado com um Cristal Porto. O Cristal Portos são pontos permanentes de cidades e vilarejos, mas você também pode posicionar seus próprios Cristal Portos nos destinos de sua escolha. Mayhap I ought to ask around. There's a ladder here. After you, Arisen.
Ele tá na onde? Acabar. Now there's a worthy prize, if only 'tweren't so far away. How can I get more customers to shop here? I could. I never meet. Something interested in my wares. Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado. Obrigado ao Léo, a Paty, o Jack, Apparently, there is an o illness we Lucas pawns que can colou catch aí. beyond the rift that makes us a 2 danger to horas. ourselves and others. Jogão, Symptoms velho. include Jogão. an unruly Recomendo. attitude and overconfidence. And in the Baita end, jogo. we turn Tá our certo backs que on os our peões não master deixou and our eu. duty. That sounds most Deixa eu unpleasant. falar, cara. Cala a I boca. do hope we shall remain free of it. Tá certo que os peões não deixou eu lutar, basicamente. Veio 30 peões ali nessa missão aqui vindo até pra capital. Mas, jogão. Comendo aí, valeu. Brigadão. Obrigado a todo mundo que ajudou aí a fortalecer o canal. E é nóis, tamo junto. Amanhã nós volta com o Dogma pra avançar. Jogão. Valeu.